טוב, אז יצאנו לטרק גואצ'לה פאס בסנהונג. מהתקשורת הראשונה שלו הוא דאג לנו לכל דבר שהיינו צריכים, מהנחיתה, הסעה ליוקסום, עם כל הציוד, אוהלים, מזרונים, שקי שינה, דברי חימום, אוכל, פינוקים לאורך כל הדרך, הוואי. פשוט יצאו איתו לטרק כי לאורך הדרך רואים שהוא הכי טוב שיש. ובאמת הוא דאג להכל, אפשר תמיד לפנות אליו ולצוות, באמת כאלה מקסימים. עושים הכל כדי שיהיה הכי מפנק והכי טוב. האוכל הכי מדהים ומגוון לאורך כל הטיול. אין סוף פינוקים מהרגע שקמים עד הרגע שמתחילים לישון. תהנו. So we are on the second last day of an 8-day trek to Goechala Pass. I was doing a lot of research before the trip, which agency to choose, and I'm really happy that I chose Sun Hung and this Limboo agency. They really made a tremendous job in making this sometimes very hard and cold trip a lot more comfortable. So the tents that they're providing, they look really new, and they were big enough for 2 people inside. They have good mattresses and also really good sleeping bags, which are even long enough for the 2 guys here. I was surprised, but it really worked out. The food on the trip was amazing, with a lot of variation. It's sometimes really astonishing which kind of creations you can make in the altitude. And yeah, the guiding was fantastic. They really know what to see and which way to go. There was also a bit of flexibility, fortunately, so that we can maybe make the attempt to Goechala on a nicer day. And that all was beyond the expectations that I had before the trip. Did I forget anything? No, you No. were Thank you, sir.